Good afternoon. I'm Avidindra Som and you're listening to the news in detail on Gold FM. The news headlines on Gold FM. Cardinal insists President fulfills promise made at Katua Pitya. International Peace Walk to begin under state patronage. The island could default on debt payments yet again, warns expert. Bus service for differently abled persons launched. US-Iran talks yet to be confirmed as Wednesday's ceasefire deadline looms. Trump insists US delegation has already departed. The top story on Gold FM. Today marks 7 years since the Easter Sunday attacks. The coordinated strikes on 7 locations, including 3 churches, which resulted in over 260 deaths and left more than 500 people injured. Religious programs took place in churches across the island under heavy security to observe the anniversary, with a 2-minute silence observed at 8:45 am to honour the deceased. The main ceremony at Kochikade brought together religious leaders, diplomats and families of the victims to pay their respects. The Archbishop of Colombo, His Eminence Malcolm Cardinal Ranjith, called on the President to fulfill the pledge made at Katua Pitya Church to deliver justice for the victims of the Easter Sunday terror attacks. Speaking at the commemorative service held at St. Anthony's Shrine in Kochikade, the Cardinal reminded authorities of the promises given to those affected by the 2019 bombings. In the interest of clarity, we left his remarks undubbed. මේ මහා ඝාතන රැල්ල හා විනාශයේ පිටුපස සිටින සියලුම බලවේග හා පුද්ගලයන් සොයා හඳුනා ගැනීම ව්‍යසනයට ගොදුරු වූ අයගේ පමණක් නොව එයින් බරපතල ලෙස වික්ෂිප්තයට පත් වූ අපගේද මේ රටේ සියලුම පුරවැසියන්ගේද අයිතියක් වන බවද එහිදී යුක්තිය සැමට සාධාරණව ඉටු කර දීම රට කරවන අයගේ යුතුයකම බවද කිව යුතුය. අද පවතින රජයට පෙර 2019 වසරේ සිට පිහිටි සියලුම රජයන් මේ මිනිමරු ප්‍රහාරයන්ගේ සත්‍යතාවය පසුපස යෑමට දැක් වූ වමනාව ඉතා අල්ප මට්ටමක පැවති බවත් බොහෝ දුරට ඒ ජනාධිපතිවරුන් හා පොලිස්පතිවරුන් මෙන්ම නීතිපතිවරුන්ද මේ පිළිබඳ විමර්ශන නොසලකා හරින්නට හෝ කඩාකප්පල් කිරීමට යොදාගත් උපාය මාර්ගයේ වූයේ තමන්ට රිසිවන නිගමන ලබාගත් හැකි කමිටුපත් කිරීම හා විටින් විට නැගෙන විරුද්ධතාවලට తాවකාලිකව පැලැස්තර අලවා ඒවාට පිළිතුරු නොදීමට උත්සාහ කිරීම මෙන්ම ප්‍රයෝගකාරී උප්පර වැට්ටි මගින් විමර්ශන බොඳ කර දැමීමය. එවැනි පසුබිමක තරාතිරම නොබලා මේ සිද්ධීන්ට සම්බන්ධ වූවන් ගෙන්වා හෝ තමන් බාරයට ගෙන හෝ ප්‍රශ්න කිරීමේ වරදක් නැත. අවශ්‍ය වන්නේ සත්‍ය සෙවීමයි. ඒ සඳහා අවංක ලෙස ක්‍රියාකාරී වන විට මේ කුමන්ත්‍රණ වලට සම්බන්ධ වූ ඇතැම් දේශපාලනික බලවේග හුලක්කු වීම බලාපොරොත්තු විය හැකි දෙයකි. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව කෙලින්ම හෝ වක්‍රව මෙම මිනිමැරුම් පිටුපස සිටියේ කවුරුන්දැයි සොයා බැලීම සඳහා අදාළ සියලු කරුණු සිය විමසුම් මැසට යොමු කළ යුතුය. මේ සඳහා අයෙකු ඉහළ වගකීමක් දැරුවෙක්ද, දේශපාලනික සම්බන්ධතා ඇත්තෙක්ද, ආරක්ෂක අංශවලට සම්බන්ධ අයෙක්ද, ආර්ථික බලවතෙක්ද යන තත්ත්වයන් ගැන නොතකා මේ සිද්ධීන්ට කෙලින්ම හෝ වක්‍රව හෝ සම්බන්ධ නම් ඒ තැනැත්තාගෙන් ප්‍රශ්න කර තොරතුරු ලබා ගැනීම සිදු කළ යුතුය. 2024 ඔක්තෝබර් 6 වන දින අතිගරු ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා මීගමුව කටුවපිටිය දේවස්ථානයේදී බෝම්බ ප්‍රහාරයේ වින්දිතයන් මුණ ගැසුණු මොහොතේ ඔවුන්ට දුන් ප්‍රතිඥාව වූයේ පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ සත්‍ය කාලයේ වැලි තලාවට යට වී යන්නට තමන් ඉඩ නොදෙන බවයි. ඒ අනුව අප එතුමන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ මේ පොරොන්දුව යථාර්ථයක් කරමින් පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳව පරිපූර්ණ විනිවිද පෙනෙන සත්‍ය මත පදනම් වූ පරීක්ෂණයක් සිදු කර එහි සත්‍යතාවය අපට එළිදරව් කර දෙන ලෙසයි. ඒ සඳහා දැනටමත් ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග තවදුරටත් ඉදිරියටම ගෙන යනු ඇතැයි අපි විශ්වාස කරමු. During the event, Maulavi Masuk Safir Usfi addressed the gathering before Cardinal Ranjith delivered his plea for legal accountability. In the interest of clarity, once again, we left his remarks undubbed.
දැන් මේ පාස්කු ප්‍රහාරය විහිළුවක් වෙලා තියෙන්නේ. විහිළුවක් විතරක් නෙමෙයි ව්‍යාපාරයකුත් වෙලා. කාලයක් යුද්ධය විකුණගෙන කෑවා. දැන් පාස්කු ප්‍රහාරය විකුණගෙන කනවා. නැත්තම් ඒක තියලා දේශපාලනය කරනවා. පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් මහජන අපේ මුදල් වැය කරලා ලක්ෂ ගණන් කෝටි ගණන් වේදම් කරලා වාර්තා කිහිපයක් හැදුවා. ඒ වගේම FBI ඇමරිකාව, AFP ඔස්ට්‍රේලියාව, නිව් ස්කොට්ලන්ඩ් යාඩ් එක්සත් රාජධානිය, ඉන්ටර්පෝල් වැනි විදේශ වාර්තා කිහිපයන් එළිදැක්වුවා. මගේ විශ්වාසය අනුව හැම වාර්තාවකම අවසානයේදී නිර්දේශ කිහිපයක් ලබා දීලා තිබුණා. හැබැයි අද වෙනකන් කිසිම නිර්දේශයක් ක්‍රියාත්මක නොකරපු නිසා තමයි මේක ව්‍යාපාරයක් හැටියට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කොහොමද ඒක ව්‍යාපාරයක් හැටියට පත් වුනේ කියලා කිව්වොත් දැන් හැම එක්කෙනාම පොත් ලියන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. කාලෙන් කාලෙට එක එක්කෙනා ඇවිල්ලා අපි මේකට වගේ කිය යුතු නෑ. මහා මොලකරු නෞෆර් මෞලවි, සමහර විට මහා මොලකරු සහරාන් හෂීම්, දැන් ඒක පට වෙලා තියෙනවා මහා මොලකරු හැටියට මුජීබුර් රහමාන්. මෙහෙම එක එක්කෙනා මාධ්‍ය සංදර්ශන පෙන්නමින් මාධ්‍ය සාකච්ඡාවන් පවත්වාගෙන ඉන්නවා. මේක ඇත්තරම වැරදි පූර්වාදර්ශයක්. ගරු ජනාධිපතිතුමාගෙන් විශේෂ ඉල්ලීමක් කරන්න මම කැමතියි. ඔබතුමා කිව්වා ඔබතුමා පොරොන්දු රාශියක් අපිට ලබා දුන්නා. ගරු ජනාධිපතිතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා දිනන්න එක දිනන්න ඕනේ ආය නිකන් ලොවෙත් නැති වෙන්න කියලා කිව්වා. අපි ඔබව ආදරය කළා, විශ්වාස කළා. ඔබගෙන් විශේෂයෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් හුඟක් තියෙනවා. ඒ නිසා 3% තිබුණු ඒ ඡන්දය ප්‍රතිශතය 50% දක්වා ගෙනල්ලා ඔබට වරමක් ලබා දීලා ඔබ විධායක ජනාධිපති කෙනෙක් හැටියට පත් කරා. නීති මදි නම් නීති ගේනවා කියලා කිව්වා. අපි ඔක්කොම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අන්න ඒක තමයි. මේක ඔබතුමාට කරන්න බැරි වුණොත් මේ පාලන සමයේදී මම හිතනවා මේක කියන්නත් ඕනේ. හැබැයි කියන්නත් නරකයි. මම දන්නේ මේ ඊට පස්සේ මට අවස්ථාවක් ලැබෙයිද කියලා. ඔබතුමා මේක හරියට ප්‍රයෝජන හැටියට ගත්තේ නැත්නම් ඔබතුමාටත් දුවන්න වෙයි. ආයෙ නිකන් ලොවෙත් නැති වෙන්න කියන එක මතක් කරමින් අපි හැමෝම මේක වෙනුවෙන් පෙනී සිටිමු කියලා ආරාධනා කරමින් we fight for justice and we die for justice කියලා ඔබ සියලු දෙනාම එක් කරගමින් මා නිහඬ වෙනවා. This is the local news on Gold FM. Vietnamese monk Venerable Panyakar arrived in the island from Dallas Fort Worth International Airport this morning, accompanied by the dog named Aloka, to participate in an international peace walk. The walk is set to begin tomorrow and continues across the country until the 28th of this month. Following their arrival, other participating monks proceeded to the Attanagala Rajamaha Vihara, where former President Chandrika Bandaranaike Kumaratunga joined them for the morning alms offering. National Freedom Front leader Vimal Veeravansa accuses the government of engaging in malpractice regarding fuel imports under the cover of the Middle East war. He made these allegations during the Salakuna program on Hero TV last night. In the interest of clarity, we left his remarks undubbed. ඩීසල් වලට තමයි උපරිම බර දාන්නේ. දැනටත් ඩීසල් ගාන්නේ ඩොලර් 286ට. එතකොට මේ ගානට බැලුවොත් වෙළඳ පොලේ විකුණන්නේ ගියොත් 600 700ට වඩා වැඩි ලීටර එක මිල. ඒකට ඒ එන්නේ මේ බාලගල්ලගුරු ප්‍රශ්න නිසා. ඩීසල් උවමනාව වැඩි වෙලා තියෙනවා. ආපදාව පාවිච්චි කරලා ලෝකේ වැඩිම මිලට ඩීසල් ගන්න රට බවට වාර්තාවක් තියෙනවා. අවමගුල් ගෙදර මේ බූරුව ගහනවා මේ කට්ටිය සෙට් එකක. ඒත් කැපුණොත් කැපෙන තප්පරයක් පාස සහ ගහනවා. ඩීසල් වලට වැය වෙන අතිරේක විදුලි බල පිරිවැය වැඩි වෙන රුපියල ගානේ සහ ගහනවා. බාල කුමාරට විතරක් නෙමෙයි අඟුරු කුමාරට. අමාත්‍යංශ ලේකම්ව බිල්ලට දෙන්න හදනවා. අමාත්‍යංශ ලේකම්ට පාන්දර 4ට කතා කරලා කියනවා මෙහෙම කරන්න. කවුද කියන්නේ? අඟුරු කුමාර. මොකද කියන්නේ 4ට පාන්දර 4ට? ඔව් කතා කරලා කියනවා. කවුද කුමාර ජයකොඩි? අඟුරු කුමාර. ඒ කවුද? ඔයා ගන්න. කලින් හිටියේ මේකේ කුමාරලා දෙන්නෙක් නේ. 300. හැබැයි මේ ආපු අනුර රිපෙට්කෝ එකේ චෙයාමන්ගේ නෑද? ඒ දැන් රාජකරුණාගේ? ඔව්. වැඩි කලින්ටත් වඩා හොඳට යන්න පුළුවන්. විමල් රත්නායක කිව්වනේ බ්ලැක් මාකට් එකෙන් උනත් අපි ගන්න ලැස්ති කියලා. සාමාන්‍යයෙන් රජයකට බ්ලැක් මාකට් එකෙන් ගන්න බලයක් නෑ. එයා කියන විදිහට මේ ඒ මතය මේ කැබිනට් මණ්ඩලෙත් පවා අනුමත කරා. මම දැන් මුළු කැබිනට් මණ්ඩලෙම හිරේ යන වැඩක් ඒක අනාගතේ. ඒ කරන්නේ මේ යුද්ධය ඇස්සේ සුද්දේ. කැමතිවරයා ඉන්නකොට ඒ නැවේ තිබිච්ච ප්‍රීමියර් එක ඇතුලේ නම් කංචනගේ පංගුව තියෙන්නේ. මේකට කිව්වේ එහෙමනේ. ඒවනම් මේ අපේ කලාපේ වෙන රටක ගන්න ඩීසල් නැවකට ඔය කියන විදිහේ ප්‍රීමියර් රගයක් තියෙනවා නම් අපිට පෙන්න. Moving on in more local news, loss of foreign revenue can affect Sri Lanka's reserve accumulation targets as far as the IMF program is concerned. Further, this can seriously affect the island's credit ratings. These views were expressed by economist Talal Rafi as he commented on what the possible ripple effects could be on Sri Lanka due to the Middle East war. Speaking to us, he warned that if the situation in the Middle East is to perpetuate, it could have an adverse impact on Sri Lanka's earnings.
half of our remittances come from the Middle East. So the longer this thing sustains, because most of those cities in the Gulf countries, they're dependent on food imports and desalination plants for water. If the strait is closed for long, then there would be food shortages there, which means the amount of people working there would have to be reduced. And already some have lost their jobs, according to some reports. He then commented on the possible serious consequences due to the loss of essential foreign revenue to the island nation. Our reserves would start to come down, because already today I saw in the papers the reserves have come to around $7 billion and even less than that. Reserves end of February was at $7.3 billion. Now it's come to less than $7 billion. And according to the central bank, the short-term drain on reserves would be in the next 12 months be around $2.14 billion. So that's going to be a bit of a hit for us, because according to the December IMF country report, the projections for our reserves to be at the end of this year, it should be around $8.9 billion. If we dip further, it will become a reality that we would not be able to achieve that. The second thing is, by the end of 2027, our reserves are projected to be at $13.4 billion. So from $8.9 billion at the end of this year to $13.4 billion at the end of next year means next year in 2027, the reserves have to go up by $4.5 billion. And how will they go up? 1/3 of that increase, around $1.5 billion, is expected to come from an international sovereign bond, which we are expected to issue next year. If the current reserves keep going down, it will become almost impossible to issue it next year, because we have to get our credit ratings up. So that is where the major hurdle will come to Sri Lanka. For example, the reserves don't go up, then the confidence also starts going down. Because even currently, if you look at the rating agencies by the global trade rating firms, we are at Percy, so which means a real possibility of default. Moving on in more local news, the Japanese government provided funding for 2 development projects in cash-strapped Sri Lanka, one which focuses on gender equality. In the northern and eastern provinces, $1.16 million goes towards the operational enhancement of women deminers. With a specific focus on the highly vulnerable districts of Kilinochchi and Mullaitivu, the project aims to deploy advanced technology for more precise land clearance. The effort seeks to empower women in mine action while facilitating resettlement and livelihood recovery in regions previously impacted by conflict and economic hardships. Now for some news in brief. A 35-year-old Indian national was arrested at Bandaranaike International Airport with over a kilogram of Kush narcotics in a joint operation by Sri Lanka Customs and the Police Narcotics Bureau. The business news on Gold FM. Sri Lanka prepares to phase out key para-tariffs over the next 4 years, a move that World Bank suggests will lead to a 9 percentage point drop in average import duties. According to the largest South Asia Economic Update, the removal of the Ports and Airport Development Levy and cess charges aligns with the regional trends towards trade liberalization, similar to recent tariff commitments made by India. The report highlights that Sri Lanka's current total import duty average sits at 19%, though statutory tariffs account for less than half of the figure. Para-tariffs currently contribute 11 percentage points to the total cost of imports. International news on Gold FM. Iran says it is preparing to reveal new military capabilities on the battlefield as a 2-week ceasefire with the United States and Israel reaches its final hours. Iranian Parliamentary Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf warns that Tehran will not accept negotiations under the shadow of threats, accusing President Donald Trump of violating the current truce. The speaker claims Iran spent the last fortnight readying strategic cards to play if active fighting resumes after the Wednesday deadline. President Donald Trump says an extension of the ceasefire appears highly unlikely, while insisting the United States holds the upper hand in the standoff. In posts made to social media, the president claims a naval blockade of the Strait of Hormuz is costing Iran $500 million a day and destroying their economy. He further describes the previous military strikes on Iranian nuclear sites as total obliteration, noting that recovering enriched uranium from the ruins will be a long and difficult process. Confusion surrounds potential peace talks in Islamabad, as Iranian officials remain silent on whether a delegation will attend.
While the US media reports indicate Vice President J.D. Vance is travelling to Pakistan today for negotiations, Tehran has yet to confirm its participation. Entertainment news on Gold FM. The singer David Anthony Burke entered a not guilty plea in a Los Angeles court today regarding the murder and dismemberment of a teenager. Prosecutors say the 21-year-old faces a potential death penalty over the killing of 13-year-old Celeste Rivas Hernandez last year. Defense attorneys requested a fast-track trial, claiming evidence will exonerate the performer who remains in custody without bail. Sports news on Gold FM. Sri Lanka's Gamini Sugadadasa claimed the gold medal in the 55 to 59 age category at the 2026 Boston Marathon. Sugadadasa finished the world-renowned race with a time of 2 hours, 36 minutes and 32 seconds, marking a major milestone for the country's veteran sporting community. And that's it from the news for now. I'm Avinindra Soma for Gold FM News. Stay tuned to Gold FM for the latest updates.